welcome back to Mount Malaray. If you caught part 1, you know this is my very first time playing here, and what a beautiful but tricky course it's been so far. My family's out here with me, and the big goal today is simple. Can I break my record? Part 1 had its share of ups and downs, a couple of pars, Par. some tough bogeys, Yeah. and a few blow-up holes in between. But we're still in the fight. In this second half, it all comes down to whether I can keep it together, manage the course, and finish strong. So, let's jump right back in. Mount Malaray, part 2. Let's go. Wow. All in one. Ay, sir. Content. All in one. Bunker kaliwa. Right bunker. Between, okay. Okay, back 9, hole 1, Mount Makulot. Long drive swing. Ano, safe? Sinubukan kong hatawin eh. Ano, sa gitna na lang ako mag-aim. Yes, sir. Kasi wala eh. Ito lang eh, no? Yan lang, opo. Okay, 90 yards. Ano? Pumatong? Ha? Score lang. Green. Dito ko tinamaan eh. Kaya, Diyan lang ang bagsak, no? yan sa offer lang ng green. Sobra yung right ko. Ang laki nung right. Ang laki nung right eh. Tama na sa ano eh. Pat ko na to para mabilis. Sige, sir. Let's in. Uy! Bogey pa. Bogey. Okay. Okay lang. At least hindi na yung mga triple, mga ganun. Okay, home to Mount Makulot. It's a blind hole. So we're told to aim at those coconut trees. Ooh, I feel the wind off to the left. So maybe I'll aim left. Shit. Safe? and 20 yards into the wind. Oo nga eh. Saktong-sakto lang. Oo nga eh. Okay po. Pwede na. Ano ba? Yes, sir. Malaki. Yung Sa camera ko. paanan, opo. Yung paanan mo gamit. Tapos, speed. Mabagal. Mabagal siya, sir. Kahit paa. Bagal. Ay! So lang. Go, Lang? go! Or! Ano po? Sobrang bagal pala. Yung bola. Left edge. Edge chart. Opo. Yun! Bogey. Bogey. Pops for his bogey. Ganda. Hi! Opo. Nakulfong mo. Six. Uy! Buka. Tapos mo yung bunker mo. Okay.
All right, hole 3, another par 4. Ooh, nice shot. Good shot. Wow. Hoy! Hop, hop. Tamang-tama ang Sakto. Father on the tee box. Wow! Tik! Sakto yun pa. Oh, tama na. Ayun oh, same lang tayo ng distance. Nice drive. Galing ni Papa. Yung bunker ang target natin. Yes, sir. Yes po. All right, second shot for Pops and I. I think it's 170. And there's a bunker just right before the green. Let's see what he does. Wow! Nice shot. Ang lamig naman nun. Oh, go, go, go! Ay! Ayun lang, pumasok. Pumasok. Sayang. Ganda na eh. Okay. Yun! Nice! Okay, good shot. Okay. Thank you. Sir, tayo, ito lang. Okay. Yeah. Ito lang ito. Ay, good! Sa akin lang. Okay. Kanan pa rin oh. Nice par. Kapar ka. Oh. Par na po kami. Nakaka-warm up na. Pops for par. Nice spot. Koping bogey ito. Double par. Nice. Nice bogey. Ayos ah. Ang ganda ng game mo pa. Kaya par. Bogey si Papa. Gano'ng kalaking kaliwa? 30 na lang po. Okay. All right, hole 4, par 3. Yun! Uy, nag-kickflip. Na lang rin. Bakit ganun? Yun. Sige, ako. Go. Go, go. Ay! Lang nag-fight. Nag-sit. Go! Okay lang. Left! Ay. O, ayun. At least flat. Tan po nung dumi at saka nung flat. Okay, sige. Tapos sa dulo ay mabilis doon. Yun lang. So, pag lumagpas ako, Ah, bababa yun doon? Opo, doon siya bababa. patay kahit yan. Di okay na. Medyo lakasan lang yung konti din. Ito mabagal to. Hanggang din sa gitna. For the bird. Ay, sige lang! Sige lang! Kita lang! Lagi ako short sa pot. Delikado na naman yung park ko dyan. Layo pa pala. Grabe. Short na short. Na, go! Nice par. Sayang! Bumalik lang eh. Kita ko na. Oo nga eh. Nice. Bogey pa tayong tatlo dun. Ayos. Hole 5, another split fairway type of deal. Left is ideal, but right is shorter. I'm just gonna go where my drive goes. Uy! Okay lang. Shortcut. Okay, shortcut. Okay. Mas maiksi dun. Opo. Yan, makunan mo. Maganda yung ano ni Papa. The mother. Ah? Sana. Chicken inasal. Sige. Para daw wala na. Boom! What a drive! Wow!
Oh, lagi tayong dikit oh. Hindi, okay na yun pa. Ang ganda ng drive mo. Ang ganda eh. Grabe. Ayos mga drive ni Papa. Papa, consistent. All right, pops for the second shot. Ay, So this is a dog leg right. Very good for me since my natural shot shape is a fade. So I'm gonna fade it off this tree. Oh, nice shot. okay yun. Yes, sir. Maganda. Okay. Haka. Layo na. Saan ang target? Sa flag Yung na? kaliwa ng flag. Ah, kaliwa. Oh, pwede nyo i-aim yung flag. Pero mas better kaliwa. Oh, baba! Go! Yes. Nice. Nice. A shot! Ayos lang. Kamusta game nyo? 101 na. Gonna break yung 100. Ay, sayang. Ako, sama nung front 9 ko, 12 over. Ngayon, 3 over pa lang ako. Ayos ah. Mas mahirap pa to. Ah, ganun? Sama nung game ko kanina eh. Ah, talaga. Ako Oo. rin eh yung front. Oo, ang hirap. Pili ko dahil nagmadali and Ganda. Oo, oo, solid. Si Papa, ang ganda ng mga drives eh. ah, talaga. Ayos ah. Pabogi-bogi lang. Nako, edi ang bilis nito. Hindi. Mabilis lang ng konti. Gawa ng basa. Oo nga eh. Oo, bahala na. Ayos ha. Ayos ha. Uy. Yun. Pasok. Third. Nice bar. Okay. Okay. Ayaw talaga ng birdie. Nice. Ay! Triple pa. Saan ang aim? Sir, yung yellow house. Ayun pa rin. Tulong dalawang bunker. Okay. All right, hole 6, par 4, 383. Bakit kumakanan sa dulo? Kumakanan sa dulo. Yun. Nice drive. Yun, same time distance. Ay, All right, I'm about 180 yards away from the green. I have a 4 hybrid. Okay lang. Good. Apo. okay, tarap na naman tayo. Trap kasi yan sa trap. Oo nga eh. Mga 40, 30. Ah, 50 pa to? 50 pa yan, sir. Kanan. Konti lang. Ay! Go! Ah! Hindi pala pwede dito yung flat track. Hindi pwede. Gusto na bigat nga, sir. Kaya tayo ka. Sayang. So dapat pala sinara ko. All right, so this could be my first blowout hole of the back 9 because I'm already chipping for par. Sobrang kanan. Go! Buti na lang maganda yung kick. Ay nako, playing bogey na ako dun. Sir, medyo mabagal. Diretso lang. Nako pa. Pasok. Ah! Push down. Opo. Hole number 7, dog leg right. I'm just gonna play what I've been playing the whole day, a fade.
Okay. Yun! Nice drive! Gitna. Nice. Doon na ako mag-i-aim sa gitnang bunker. Okay po. Sige po. Nag-feed eh. Sige, sir. Paangat mo. Tama na. Bali, bali. Ang bilis. Oo nga eh. Okay, playing my third. Hopefully I can get this on the green. Yun! Nice! Short. Start pa rin. Okay naman Pero kuha ko maganda. dun, ah. Oo nga eh. Maganda. Okay na yun, sir. Oh, pwede na. Sir, tayo na. Kaliwa. Kanan pala. Malaki. Konti lang. Kasi halos magdo-double break tayo. Ah, Punasan ko na ha. sige. Tapangan ko na nga. Kanina pa ako. Pwede. Wala nang lumapag. Tapangan niyo. Sobra. Sobra naman. tapang. Ay, nako. Turn left. Mabilis Dito. edge. Edge. Edge lang. Pababa na ito. Mabilis na ka. Mabilis na yan. Sige na! Ayaw tayong pag-beat yan. Pogi na naman ako. 90 na yata ako. Sayang. Konting tulak lang pala. Okay, hole 8. It's a par 3, 160 yards with the wind. So I have a 7-iron. Just gonna swing lightly at this, aiming straight at the pin. Wow! Hole in one! Woo! Ay, sorry! Something lakas pa! Kaya, tama ka nga. 7. Pero tayo, straight lang ho. Okay. Yan tayo. Try nyo lang, sir, ha? Basta yung part nyo na ano. Diretso. Makakabili. Yung nga, natakot na nga. Nice par. Okay, par. Ano nangyari? Para. Bar lang? Sayang, hindi tayo maka-bird. Oo nga, hindi kami maka-birdie. Shot! Ito, birdie. Card dalawang mag... Ano sa'yo? Papasok ko. Oh! Par din. Ha? Par. Double par. Double par kasi dalawang maligyan. Saan ang aim? Dalawang bunker kaliwa. Oh. Okay, final hole of break 90 at Mount Meloriot. If you made it this far, leave a like, comment, subscribe, whatever you want to do. Hope you guys enjoyed the series so far. Hi. Pangit. Hi, yun. Pangit. Low flight. Shortcut na yun, sir. Ah, dogleg left ba? Ah, akala ko dogleg right. Buti na lang pala. Good shot na nga po yun. Ng first Buti pala. Napakaganda ng first. Lucky I hit it left. I honestly thought it was a dog leg right. Anyway, second shot, have to clear the water, 150 yards. Yun. Good Yeah. shot. Ow! Behind eh. Oo nga. Ito na lang, tumayo pa rin. Friend, eh. Ganda niyan pa. Ganda niyan. Nice. Uy. Oops. Yun. Go, 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 go. Sir, kaliwa tayo ha, left. Malaki yan, sir, masyad. Yes. Firm tap.
One net. Isa lang. Paano? Heart or two pakat. Bago tupat. Yes! Ay, lagi na lang! Okay pa. Pwede na. Oo, ilang lip out yun. Nakatatlo ata tayong lip out eh. Nice game, nice game. Nice game, Papa. Nice game. Nice game, nice. Okay, that's the end of it. Another failed mission for me. I shot a 92. But what a round. I only shot 6 over this back 9. If only I would have done that the first 9. But I feel like I got robbed this round. I lipped out so many times. But then again, there's always a next time. Thank you guys again for watching. See you next week. Peace.